My name is Manjeet Kaur. And my name is Gurnaam Singh. Welcome to the One Show. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. One Show live Punjab broadcast channel. Sky 768 ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਾਫੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਭਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਹਿਊਮਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। the rate of migration is increasing ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕੰਫਲਿਕਟ ਅਮਰੀਕਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਪ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਰਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7/7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮ ਸੀ ਟੋਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕਈ ਡਰਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ-ਮੇਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਐਲਡਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਤਾਂ ਮਾਰਤੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਈਜਲ ਫਰਾਜ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਯੂਨਾਈਟ ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। 1.5 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਸ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਰੇਸਿਸਟ ਵਾਈਟ ਰੇਸਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। 3-4 ਹਫ਼ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸੋ ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਬਿਨਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਿਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, when there was the 9/11 bombing of the twin towers, ਐਰੋਪਲੇਨ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੂਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। So we will be taking all these issues into account. ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਉੱਭਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸੀਗੀ, BNP ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਐਂਟੀ ਨਾਜ਼ੀ ਲੀਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਸਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਦੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਦੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਵਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਫਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੂਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਫੋਨ ਇਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ on my ਸੱਜੇ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਡਾਕਟਰ ਸਤਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਸਤਕਰਨ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, he is a medical doctor, qualified medical doctor, but he is also a social activist and ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ politically active ਹੈਗਾ against anti-racist movements, anti-caste and other movements as well। and ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਾਜਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Regular on the one show, he is a broadcaster, documentaries ਵੀ ਬਣਾ media ਦੇ ਵਿੱਚ, and journalist and a ਪ੍ਰਚਾਰਕ and a student, former student activist now. So again, we've got two people who will hopefully bring some objective, critical kind of perspective on this, but you can call ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, if you want to phone in ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, maybe in about 10-15 minutes ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫੌਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਆ, ਵੀ ਹੀਰੋ ਆ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ?
ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟਰ ਕੌਣ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਰਮਾਂ, ਇਹਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ 4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਕੱਠੇ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹੀਜ਼ ਅਰਨਿੰਗ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਫਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ? ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੱਗ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਹੀਰਾ ਆ, ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫਾਦਰ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆ, he's a hero of Germany। ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਆਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਰਾਜਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੜਦਾ, ਸੋ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਹੀ ਕਲੇਮਸ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਵਨ ਦੈਟ ਬ੍ਰੌਟ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਟੂ ਦ ਫੋਰਫਰੰਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ? How do you see this? I think the interesting part of it all is that over the past couple of years there's been a massive shift in how we see things। है ना, दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ is one of those characters that it's one of those very love-hate relationships in the sense of ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, because everyone needs someone to say the things that they're thinking but they can't say openly. Right. And it's a psychological thing. So he speaks for people. He speaks for people. Unfortunately, it is the truth. Now, which people? It's definitely not the majority. No. Right? We know that it's definitely not the majority. It is a small minority of people that he is speaking for. Right. However, unfortunately, the day and age that we live in and social media da jamana hega ya, is ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੈਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। I mean, there were 150,000 people there. Do you think they're all going with the same sort of aim, or was it for individual different things were they there for, or the rally? I think the nationalistic stance that they have chosen, that most people have chosen currently, isn't a bad thing. Right, but you've got to differentiate that there is Tommy Robinson's stage there that is preaching a completely different thing that the majority does not agree with, and you've got the aam janta there, the common white folk that are there because they feel like their Britishness is being taken away. They feel like that there's no one around for them to discuss with. They feel like their pubs are closing down and things like that, which all comes back to kind of like an urban mindset of if you're going to stay in the same area for your whole life, no wonder why you will notice change, the subtlest of change in a big way. I just want to come to you. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ going back 2 months ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਪਰਸ਼ੋਕਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋਰਜ ਕ੍ਰਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਫਲੈਗ ਸੀ ਲੰਪੋਸਾ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? What was that about? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰੀ। I feel ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਲੈਗਸ, ਇਹਦੇ 2 ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਲੈਗ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਫਲੈਗ, 2 ਨਜ਼ਰੀਏ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਲੈਗ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਲੈਗ ਆ, ਇਟਸ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਲੈਗ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਝੁਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਝੁਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੁਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਲੈਗ ਨਾਲ। ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ।
ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਐਨਸੈਸਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਐਨਸੈਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦੋ ਪੱਖ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਰਾਜਵੀਰ, ਇਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਝੂਲਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਝੂਲਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਜਨਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਪੰਥ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ we've all done it at one time or another, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ 84 ਬਾਰੇ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਏਕ ਔਰ ਪਿਆ ਖਾਲਸਾ, ਏਕ ਔਰ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਆ, because we accept everyone regardless of everything. Sarkar-e Khalsa is the greatest example you can have for that, right? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। So the logic behind the kind of flags is just as Paji said, is the intention that it's being put up on. Is it a good intention or is it a bad intention? That we'll only know with time. Maybe a really clear example of that, Sadhkan, is the Nazi swastika. I think if you walk on the streets, you might even get arrested. Yeah. It's banned in some places. But is this a general problem of nationalism, or is it just a particular issue now? I mean, you don't have the Khalistani in America, referendum ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ is one of the biggest imperialists in the world. ਉੱਥੇ it's supporting Israel in Gaza, destroying, killing lives. So ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾੜੂਗੇ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਓਗੇ। So are the people just confused? I was just going to say that. What's going on in the world where people are flying? So mixed messages, sort of. It's not about pride, is it? It's about hate. It's not. Of course. I think ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, like you ask them why are you doing it? Oh, I want my Britishers back. I want my country back. ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲੀ? You know what I mean? So it doesn't sound logical, but then you ask them ਡੂੰਘਾਈ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਫੜਨੀ ਆ, ਜੜ ਇਹੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। So that's the root. That is the root. ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਚੱਕੋ। ਹੁਣ ਹਿਟਲਰ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਨੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਸੇਮ ਬੋਲੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਗੱਡੀ? ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਰੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਰੇ, ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਟੈਕਸ।
ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗਰਸ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਫਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗੇ, we want to put the great back into Great Britain. So what do you say to that? ਵੈਲ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਇਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਲੜੇ ਨਾ, against Nazism. ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ, if you look at the records, took 1 year to actually fight physically. ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੈਂਬਰਲਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ, ਕਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਸਿੰਪਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੈਸ, so there you go. ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਐਨ ਤਬਾਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਰਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਇੱਧਰੋਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪੱਖ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ। So when you come to the nitty gritty, the picture is very messy, and you've got to dissect it. I know I'm a doctor, I dissect a lot of things, but this issue needs to be dissected. But that's the problem, isn't it, Rajveer? You know, our social media warriors nowadays, they haven't got time to dissect or to research, to look at history. They just see an Instagram post, they just put it on. They see a TikTok video, and they think with analyzing it. This is the problem, isn't it? Yeah, I think social media is the proof that if you give, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ we've given fools a platform to speak about general issues that is something that they shouldn't be talking about in the first place. ਹੁਣ like you know, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, you know, we are probably the largest community that is subjected to hate crime violence, not just in our adult lives but in schools, in colleges. I grew up, you know, experiencing it throughout my whole life, right? Bullying and, you know, the kind of stuff that I went through as a child was insane, and the kind of things I watched my parents go through was even worse. And so, you know, like we grew up here, we understand that there is that we're still classed as second class citizen. You feel that still? Yeah, 100%, 100%. I you know, for work I have to travel a lot, so I go around Britain quite a bit, and when I go to some of these towns that are, you know, usually people like us wouldn't normally visit, let's put it that way, right? It's like jiddan mein zoo ch nahi aaya hunda, I'm the animal that everyone's looking at, right? Like I'll walk down the street and everyone will just stop and turn around and start looking at me, right? But I take it as a prideful thing, because mare ne roop bakshiya mainu, right? Why should I hide, right? कि तुसी शेर देखो आगे आके गल कर लो जी करनी है तो, right? But this is the problem, that I think that educationally we failed as Sikhs, and all these social media boys need to put themselves in education before they try and educate others. That's right. Because that's the failure that we've had. These people have zero understanding about the way normal people are trying to live their lives, and that's the problem. In the past, in the 60s, in 70s and 80s, we had the same stereotypes and you know, misconceptions about foreigners, but the solution was education. Of course. Let's change the curriculum. You know, back to knowledge. In schools, let them realise actually there's nothing to be afraid of. They're just human beings. जिधर सिक्की च भी किया ही है, जिसकी जात सब एक को पहचानो. But it seems to me that what's happening now is that this new kind of racism, if you like, has got the backing of mainstream part. Well, I mean, okay, Farage is he's not got many seats, but you know, on the polls now, you know, I saw headlines and next Prime Minister Nigel Farage, and what he's saying is that we're not going to stop illegal refugees with the boats. We're going to throw people out who are already living in this country. So they're not saying
re-education is the solution. They're saying get rid of them. That's the only solution. And it's the proof that Enoch Powell. yeah, and it's the absolute proof that straight ignorance is what these people know, and that's it. That's it, yeah. Right. Nothing and else. this is the thing that like Nigel Farage, Zia Youssef, all these kind of people who are part of the Reform Party in general as well, Tommy Robinson and his kind of supporters. You know, none of them can actually sit down and have a debate. So they're not serious policies. Right. I don't feel as though they are, because they're just- all one-sided. They're just dog whistle politics. So, I mean, if you're a doctor, you know, correct me, but I think nearly 40% of the NHS workforce is, you know, either, you know, migrants that have come recently, or, you know, who have been children of migrants, yeah? The care sector. If theoretically you were going to get rid of all the black and brown faces in the country, What's left this then? country Yeah. couldn't exist. No. Absolutely. So they're not serious policies. So what's behind I them? think ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੂਗਾ but today I think if you may have seen the news ਸਾਡੇ prime minister ਨੇ Keir Starmer has declared the reform policy of indefinite leave to remove that is a racist policy Yeah. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ racist policy ਕਹੀ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ question ਇਹ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ racist ਵਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ Yeah. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਇਰ ਵੀ ਆ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਕਾਰਡ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ but when it comes to someone making a policy which you've already yourself today declared it as a racist policy then you should take it action on it Yeah. and also like you said that ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ Yeah. ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ and the attack. Just on that one, because you know, you said that Starmer has said that this is racist, but Shabana Mahmood, who's the Home Secretary, also made a speech yesterday, and she said that we're gonna throw people out who have got permanent legal right to stay if they don't show that they're contributing to society. So they're also kind of That's quite a threat to people. ਬੋਲ Yeah. ਕੇ ਗਿਆ it's a racist policy then do something man he's not going to do something is it Yeah. that's my question It's quite so that's what I'm frightening. thinking like you the said, point is same this: way. if you, I mean, they're promising these simplistic solutions, they're not going to be able to deliver on them. So how are the people who are now being stalked up? The thing How is, are they going to react? so if we say that they can't deliver Yeah, it's shocking. Hitler did deliver Mussolini did yeah, deliver I mean, you know these fascist right-wing people when it comes to So you- power are you- Trump did deliver So you he think sent that- Punjabi bande Yeah. in an army plane with Hatkariya to India because they were undocumented so when it comes to it push comes to shove the billionaires are not going to let you point the finger at them No, they'll no, point the finger yeah. at us Yeah. and The ordinary people, if we yeah. feel that the indefinite leave well, is not let's the Nazis gradually. I mean, you're a student of history. When the Nazi party came into power, Yeah. you remember they actually Hitler came into power. He had a minority government. Using the democratic system. Yeah. Then he used thugs to threaten the parliamentarians in order to pass a law making him the kind of permanent Führer. Yeah. So in a sense, it was like a political coup. Of course. But then their policy was to blame the Jews for all the problems of Germany, because they had an economic decline. You know what happened in the 30s. Yeah. And it lost the First World War. And their policy was to put the Jews onto transport and to, in fact, first of all, they were going to send them to Madagascar. Did you know that? yeah And it just wasn't feasible. Quite a lot then left went to Israel. But then they realised that that's just impossible to extract 6, 7, 8 million Jews from that society. And then the final solution was the gas chambers. Of course. God. Yeah. Even if you said we want to exclude all the kind of non-white people in this country, I mean, when does a non-white when it was a white person, because there's so much miscegenation now, there's so many mixed ethnicities, the biggest ethnicity. Yeah. So they're not realistic, or are they? As Hadka said, history can repeat itself. I have to agree with Budgie, unfortunately. I think that the way it is going now, we've seen a massive rise in
kind of how everything is evolving to the point where, I think it was about a week ago, there was a Amritari Singh who was walking in West Brom, and he got jumped by three white kids because he was wearing the mullah. The mullah got taken up and he got beaten up. So like it's now turning into a consistent problem where when the people start pushing towards one way, and this is the same thing that Hitler played off, the same thing that Mussolini, Gaddafi, everyone plays off this like kind of playbook almost, right? And it's when the people start pushing in one way. Britain's the mother of democracy. Yeah. This is, we're saying this is the mother of democracy. That wouldn't happen. Let's just shift on a bit. I just want to explore a bit more about this angle that the far right plays a lot. This card, which is the Muslims and Islam is a threat to the UK. Yeah. And that rally was there. It was everywhere. This idea that, and they do kind of quote idiotic Muslims, extremists, who might say, we're going to create Sharia law in this country. We're going to make it in an Islamic country. Maybe idiots that go on to the Hyde Park Court, and they do that. And they're quoting those people, often off websites. It's not because most Muslims say that they have no pretensions to Islamicize this country. But do you agree that there is a threat from Islam and that needs to be taken seriously? You've got Sharia courts, you've got parts of East London, you've got parts of our cities which are... Where's the integration going to come if 90% of the population is... I'm sorry, to look at it logically, if Islam was a threat, it's one of the biggest religions in the world. If they wanted to convert some country like this, they could have done it ages ago, to be fair with the numbers. It doesn't logically make sense and scientifically make sense in that sense. But when we say that all Muslims are grooming gang, perpetrators or rapists, or they're bringing in this kind of rhetoric of bringing really extreme views of Islam, like Aurangzeb did. When surveys do suggest that Muslims deny that there is a problem of sexual grooming, maybe of sexual violence against others in their community. There's lots of surveys saying that they do put cover up. Well, people, obviously, when you're part of that same religion, you're not going to go around poking prods. When do we see Sikhs saying that Canada which we rape hunde Punjabi bande mode hunde gangster lage Canada jaake thori chakal dekh udharo ki chalda uਥੇ kitab khol ke dekho apne Punjabi Sikh brothers ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਭੇਜੋ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ so when we point finger at another taraf we need to look at that you need to see the other side of it but coming to the point of this is when we say that the 150,000 people came ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ racist ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ racist ਥੋੜੋ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ racist sorry ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ rapist so you can't use the card on that perspective when the right wings are there and we're calling them racist or right wing or even comparing them to the Nazis we're not all this then how can you compare the whole entire Islamic folk I just want to go to Rajveer on that because you made a point ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ majority of groups ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਣੇ ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਬਾਰੇ ਜਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ they sort of they align themselves exactly so ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ I think honestly, I think we have to say they're a minority. Yeah, they are a minority. A tiny minority, but a very vocal minority. Some Sikhs, not all, I wouldn't say. I am of the strong belief that any religion unchecked is dangerous. Right? We have our own checker because we've got the guru, right? And I think in our community the speciality is that if someone does do something wrong, they're almost like ridiculed for it, right? There are there are other communities, not just Islam, but majority of other communities that don't openly condemn issues that are done that are perpetrated by their communities, and that's a separate matter. I think where the Sikh groups that are the minority groups that are aligning with Tommy Robinson are, unfortunately, and it is true, they're doing it out of fear.
They're doing it out of fear because they might be involved in these kind of issues in the forefront, and they're seeing that these issues are only getting worse. The problem is though, is that how much are we doing to educate our own people so that they're able to give these answers? Yeah. Right? Yeah. And this is the problem, that you know, when Do you think these the Sikh community was confused? Yeah. Well, let me Very confused. Well, I I wanted think- to ask Yeah. you about that. Hanji. In a sense, what is the Sikhi position? What is Gurbani? What is Sikh history's position on this idea that somehow Muslims are a danger, Islam is a danger? I mean, Maharaj makes it very clear, Hindu anna turko kana dohan to gyani siyana, right? That the Hindus are blind because they don't see God in anyone at all, right? And they don't see God up there either, right? The Muslims are Ghani because they see God up there, but they don't see God in anyone else, Yeah. right? The Gyani ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਆ, right? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, right? So we have to understand that there's no threat. There's no like legitimate threat. There is, however, the only threat that we have is our own lack of education. ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਕੇ ਪਿਛੋਕੜ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ Yeah, ਐਂਡ ਦੇ that's ਡੀਲ it. ਵਿਦ You can't say ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਦਫਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਬਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸ ਅ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ। ਯਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਯਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। Yeah, of course. ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਬਦਮਾਸ਼, 100%. ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਹੋਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਪਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੀ। ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਪੀਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ। ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਫੈਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਲਾਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਡ, 15 to 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਗਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ देयर ਰਿਕਾਰਡ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਸ ਉਤਾਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਮੁਗਲ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਅ ਨਿਊਆਂਸਡ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਵੀ ਜਸਟ ਸੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ। I think the important distinction to make with those people who want to claim anything different and consider it an open challenge to anyone who's watching as well. Yeah, phone karke ਤੁਸੀਂ contradict Guru Granth Sahib, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਤਿਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ come back on this. Oh, do you? Oh, go ahead. So go I think we need to, like, the National Police Chiefs Council did a statistics run.
in 2024 and 2025, I think those 2 days, don't quote me exactly, but literally recently, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਬੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੰਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ grooming gangs ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹੀ child abuse ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ child groom ਕਰ ਰਹੇ ਆ so when they did the actual statistics in 2024 and 2023 I think they found out that 85% of offenders were white British and only 3.9% were Pakistani origin. You know, when we put this question, this is going back, this question, what you're saying. But we have to admit that it's a disproportionately higher. So then when you read the article and you go further down, they said when we take out the churches and other things, it's still slightly disproportional, but not significant. Well, I need and to come here on that question is, it's been mentioned in a discussion with Sikhana. We had a discussion going back. I'm not going to mention their name, but they said ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇ ਗੋਰੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ well they need to rape ਕਰਦੇ and stuff. Obviously the National Police Chief Counsel and the Chief ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ there are some respected sociologists who are saying that sexual crimes are opportunistic crimes. Yes. And therefore, we know that the grooming, it's a bit like drugs as well, the grooming gangs were operating in a nighttime economy, often in areas where high volume of taxi drivers who were drawn into that. So that's why you had that concentration. Yeah, of course, but if you go to the numbers, because ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ right wing ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, they take this mudda, and to destroy this mudda, you have to understand what is the problem. Because I spoke to some right wing followers, even apne, who are following this. So I say, okay, let's talk about what is it that you're concerned about? The safety of our women. If you're really concerned of the safety of our women, would you be concerned about the minority causing the crime or the majority causing the crime? If you want to reduce the abuse and the violation that sexual women are violence having, against women, है ना वो आप reduce करना है should I be targeting the small number of people who are committing the crime or the large on that one there's also another so understand another way to look at that जितना पिछले लिखे ना one of the because we started off with the rape case stop sexual violence against women actually जे तुसी research देखते हैं ना 90% of sexual violence against women happens inside the family, inside the home. It does. And it takes them 37 times to report it as well. Domestic violence. Yeah. Child abuse, again, I'm from a professional background. Yeah. 90% of sexual crimes against children are not done by strangers, they're done by people who they know. Families, fact ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਗੈਂਗਸ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ the notion of the people on the right are saying that these migrants who are coming to this country not just Muslims now they're calling them migrants they've changed the rhetoric are the major factors that are causing crime in the country. ਤੁਸੀਂ Home Office ਦੇ record ਦੇਖੋ, National Police ਦੇ records ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ statistics ਦੇਖ ਲਓ, studying on ਦੇਖ ਲਓ sociology ਵਿੱਚ. It's not true. These are dismissed facts. They're all myths. And I think that kind of preach should be illegal. You can't be going around targeting a minority group of the UK to perpetrate them as the most offenders. I'm not saying do it the other way around. 85% white bande unna nu karo. But this mudda that they've gone is kokala. It's not even real. And that's when I explain it to them. Like, if you really want to reduce the crime, there's a lot more crime happening, and it's not by them, it's by that. And if you want to reduce it, the second point that they go for is the taxpayer. It's costing the taxpayer this much money when undocumented migrants are coming. It's causing the taxpayer a lot of money to support the asylum seekers. Asylum seeking is not illegal migration. It's a legal process because we've signed a treaty. And then when you look at it, but only 21 billion pounds gone to Ukraine to fight more and kill more people. Donald Trump aaye party CEOs. I don't know why CEOs were there, but they were there. A lot of billionaire companies pe members and state taxpayer nu kinna kharcha aaya they estimating it's going to cost us more than 5 million pounds just for that visit. We're going to have to pay for that. We're all taxpayers, we have to pay for that. But nahi dokhda
ਜਿਹੜੇ 50 ਪਾਉਣੇ ਨਾ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ 44,000 So you're not saying then that we should have open doors then? Lay out there. No. What I'm saying is bring them in. Let's talk about it. That's what they are talking about. 44,000 undocumented. This is the statistics that they've come up to until the March 2025 are undocumented migrants. That's the legal ones. The actual legal ones, like all of us, is about 10.11, 10.7 million. But I think that's where the problem. So where is the actual problem? Asylum seekers, 111,000 reported as given files to the government. The government can do everything else, Let's send money to a nation that can commit genocide. Let's send some money over here. Let's send money to Ukraine, or send money to COVID packages, which never were contracts were delivered, and that was a corruption in itself. But we could do that. But when it comes to asylum seeking, the asylum people don't get the money. It's the hotels, it's the industrialists that get the big chunk of that money. I just need to come back, Satkaran, on this is ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਸੋਧ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਲਾਈਕ the thing is ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ if you ask someone ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ oh my god that's 5 paragraphs ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਵਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ the attention span in such a serious way that even students can't read a whole book textbook they've changed your psyche in such a way systematically that it's so hard for people to concentrate. They have to be interactive. Okay, well, I mean, I think that's right, but people are stupid, okay? I think we should, there is support for that. The mainstream parties, the Tory parties in disarray. Labour, they've got their conference and, they're already leadership noises. So something's going wrong. Something where the people are becoming alienated or disillusioned from governance, and then that creates that vacuum, and then people who offer simplistic solutions get hurt, and that's what's happening at the moment. Of course. So what can we do about it? Politically, what can be done? I think the political side of things is going to come back to the kind of education on it, as Baji was saying that. But that's long term. It's long term. What can we do now? It's long term, but I think currently now it's just about understanding A, who you are, B, what is currently happening, because again a lot of people, just like what you said, they're looking at skewed facts. But everybody's saying the boats should be stopped, the hotel should be emptied. Is that playing into their hands, or is that actually taking the pressure off? But this is what I'm saying, that I think the majority of things that people are complaining about come back to the socio-economical NHS, you can't get an appointment, right? But the far understanding of it is just like the statistics that were from, I think it was January 2025, where they talk about like benefits and things, right? 79% of the people who claim benefits in this country are white. They're British born, right? So if that's 79% of the population that's claiming benefits, compared to, I think it's like 3.4% of like Asian community. That's roughly equivalent to the proportion of the population. But if you look at that, even the benefits now, Farage is saying we're going to stop disability, we're going to stop all these benefits, there's too many scroungers and fraudsters. I mean, is that a narrative that we should support, or is that part of the scaremongering tactic? I think the narrative that we should support, because Labour were going to bring that in, and then the Labour left-wingers didn't allow them. They said we're going to vote you down. Well, I think in general the narrative that we should support in general is the one that betters our community. Currently there isn't a narrative that does better our community. It is a full vacuum, because there's no narrative that benefits us. If they want to stop immigration, that negatively impacts us, because we're the ones who are going to get the brunt of it, right?
out of the largest hate crimes that have occurred in the UK, 28% of them were regulated as Islamophobic, which were not Muslim people who were attacked; they were Sikhs who were attacked. Yeah. That's 28% of the hate crimes that happen every year, right? So we talk about a kind there of have been groups that have been saying that we need the equivalent of anti-Sikh hate crime. Yeah. Like if they have Islamophobia or anti-Semitism. Yeah. Do you think that's a step forward? I- Or do you think we should really move away from this idea of... I just want to come to. I want to just come to Satkaran as well. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ to fight far right Brilliant question. I think Bajop was literally getting to that point. Yeah. You know, don't, No, I'm not trying to overstep it's okay, here, yeah. but you can also, let me know. The Black Panthers in America, you may know of them, not the Marvel ones, the actual real ones. They made a rainbow coalition. That was very powerful. That really scared the establishment. That's when they told everybody, Kale, Pile, jere bhi hai gaya, aapa hun inna na takra swar ke levange. And that was what scared the establishment, and that is because it changes things, and that's what you said earlier. When the Kale and the Indians and the Pakistanis and the Muslims, everyone gets together. Remember, we have to create it, and I urge everyone who is listening to the show, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਅਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ is not a bad thing. They make 3.3 billion pound or more over taking the government makes that much money to make a lot of people come to the country. They make that much money. And the NHS wouldn't exist if it wasn't for like you said, 40 to 50%, half of it nearly is migrant run. At the same time, if a refugee di gal karde na, refugee no the paperwork process ho janda hai. When they're allowed to work, only 1.5% of them claim universal credit. While at the universal credit records, not to disquote you, remember this is universal, you may have looked at the overall benefits. Universal credit is 85% British and Irish nationals. So this is the thing that we need to look at. And ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਆ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਾ ਨੂੰ ਕੇ ਸਟੈਂਪਾਂ ਸਟੂਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੱਗੇ ਰੂਲ if we do not speak now you will not have even the time to speak ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ time ਲੰਘ ਜਾਣਾ if it goes that direction. And that's the thing that I think I 100% agree with Baji is that the time for action is now. There's no like kind of second question about it, because you can see the massive support that, say for example, Reform has currently gotten, the massive support that Tommy Robinson has gotten. But Labour was historically, Labour was where the migrant communities would unite. So he started Labour. Now Labour is in disarray. In fact, the left-wing Labour MPs are now trying to create like Corbyn. So they're in disarray. So as a lot of them are saying we're going to support Farage. And I think because he's populist, he's going to give you a simplistic solution. And that's the thing in it is that when all of them when all of the rest they have like shut down, then you have to create your own. Right. And this is the thing, like I think that as Baji said, if we've got so many educated people in our community, not just the Sikh community but the wider Asian community, right, there's so many things we could do on the basis of just basic education and moving forward that I think it would be enough to topple, and if not topple, at least challenge what is currently going on at an educated level. But politically, I mean, in the past the left was, like the anti-Nazi League. You talked about the Black Panthers. We had a British group that was actually from, and famously, Malcolm X. He came to Smethwick. Marshall Street. Absolutely. So historically, I mean, we took our inspiration from Malcolm X and people like that. I mean, I read his biography. Malcolm X. So do we need to reclaim that part of our history? Or is that just daydreaming? I mean, can we create I'm not saying a secular, because I think secularism has its own, but can we create anti-racist movements
in Birmingham, Wolverhampton, in Bradford, and other places, Different where you've got cities, Muslims, Sikhs, Hindus, whites, people from all different backgrounds coming together. The races वाले कर सकते हैं कि आपा नहीं कर सकते course. वो इकट्ठे हो So गए the और रिफॉर्म इकट्ठे हो लगे EDL इकट्ठे हो लगे सारे इकट्ठे हो लगे They're shrunk into nothing. they're shrinking that doesn't mean we start that one start a brand new one Yeah. where you Yeah. Start from the include beginning. every Yeah. single body like on about immigration this year immigration lawyer on Punjabi se जो भी है वो दसे Get all the professionals फिर accountant out on there. Yeah. ਹੁਣ ਇੱਕ foreign group ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ group of foreigners one group of foreigners now this is where you're thinking a kiddie group of foreigners US foreigners of multinational companies they came into our country and didn't pay approximately 11.5 billion pound is missing from tax and this is actually a quotation from UHY Hackers Young Associates who are accountants who actually worked this out. So that's just one snippet. Tax evasion is a huge and problem. this is 2022 or 2021 records. ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਆ benefit for it is this much that's the problem ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ So ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ we're at 9 o'clock now ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ we're going to keep discussing ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ we haven't had any calls it maybe look at people either unsure about what to say or maybe they're just interested in listening to us but ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you think that you know any one of us is talking rubbish ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਟੌਮੀ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ phone ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ you know we actually believe in freedom of speech here of course we do if you think that Islam or Muslims are the threat to speech in this country then ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ or if you think that we need to you know collectivize reorganize and we need to come together ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ I'm reminded ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ you know ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਕੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਆ but he says ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆ ਕੋਈ you know the people on the outward are different ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਸੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ you know I've been an anti-racist activist since the age of 15-16 ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਚ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ is the ideal anti-racist belief system I can have ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ that's the problem going back to what you were saying going back to what you were saying about who should lead it is us it's the Khalsa exactly we had the kingdom where everyone and we did on a platform ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਦੋਂ platform ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ Hindutva thugs in India after they were attacking Muslim girls in UP and in other parts of India who went there to protect them it was Sikhs ne jaake and they took them back to their houses so this is what ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸਲਵਾਦ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ you can't be a Sikh and be racist well that's what it is because that's what they are the funny racist thing is they don't call themselves racist they say we're against illegal migration so that's the word no we're talking about those who are standing by Tommy Robinson that's what they say like so I've spoken to them and they say we're not racist we're just saying that illegal do you not agree illegal migration should have come but that's only 44,000 people who are you talking about and then if you look at it further ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ and then there's been further attacks as well I've just learned from Paji what do you mean further attacks there was a thing in West Brom this happened last week there was a thing in West Brom that was attacked really the mullah was taken off he was beaten up was it a Muslim or was it 3 white kids well there you are what does that so say maybe those people who are going around you know embracing Tommy Robinson but there's your result just says Tommy Robinson is your savior at the same time just says doesn't it is that these attacks how confused people are that these attacks have happened on attack we call them attacks ਜਿੱਦਾਂ taxi driver ਨਾ ਹੋਇਆ rape ਹੋਇਆ ਬਲਾਤਕਾਰ please stop calling them attacks it's terrorism it's terrorism this is the definition of terrorism well, that's this is exactly terrorism because we are name it the right way
We shouldn't call them attacks. We shouldn't call them racial hate crimes or anything like that. It's exactly what's on the tin. It's terrorism. Yeah. And if while Keir Starmer, Prime Minister, today has declared that it's a racist policy, and if he accepts it, then take legal action. Because anybody being racist in this country gets locked up. Yep. Simple as that. So why are you not taking the action? Rajveer, we talked about maybe everybody's banging their own drum nowadays. You know, each community has kind of just, we want our MPs, we want our provision, we want separate. And, you know, that's and the right wing are now exploiting that, and they're turning against each other. Which has been done in history as well. It's repeating, it's repeating. Used divide and rule to rule India. Yeah. I'll give you an example. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ East India Company ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, British ਦੀ ਸੀ East India Company. It went as a trading company, but ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ motive ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, there were only few of them, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ strategy ਪਤਾ ਕੀ ਵਰਤੀ ਸੀਗੀ? ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ there were about 10 kingdoms, ਮਸੀਂ 10 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਲ ਆਰਮ ਯੂ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਲਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਡਿਡ। ਉਹ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਦੋ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ when the British left in 47 there were 500 different ਰਿਆਸਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। of course. ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, that was divide and rule. Of course. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਸ ਦੇਣੀਆਂ, they get money off them. That's what's happening in Bengal. That happened everywhere. So ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ strategy ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ strategy ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। And I think that's something that has to be understood as well in the kind of modern mindset of things is who are the ones that are armed now, right? All these kind of crimes that everyone's complaining about, blaming migrants and saying that, it's these Pakistani gangs that are walking around with machetes and stuff. It's the Singhs that are walking around with kirpans and stuff, right? Because that's the next step. We're forgetting that we got the kirpan law not here, we got it in the European court. They didn't want to give it to us here, right? ਹੁਣ prove ਕਰੋਗੇ ਇਹ secular ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ, right? We talk about I think the one thing that Tommy Robinson and his kind of followers always talk about is that British are a tolerant people. Can you pull one time from history where there is a level of tolerance? Well, this is right? Like I'm not hating on anyone, but the understanding is it's not about. For me, that's exactly what the right wing. That's what there are tolerant people in this country. There are beautiful people in this country. They are bad people. मैं कहना मुसलमाना दे विच there are really horrible people in the Islamic community. In fact, those people should be banned. ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਆ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਸਾਰੀ ਪਾਸੇ they reward people who go and convert. I have no time for those people. In a democratic society, you should not use emotional or other blackmail to change people's minds. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। If you want to challenge Islamic extremism, go and challenge those people. Why don't you? Okay, that's the way to do it. Of course, 100%. But don't label all Muslims as extremists, because we don't like it when all Sikhs are labelled as extremists, do we? Exactly, we don't. Exactly. And this is the thing that I think that the general understanding of a lot of these people is, if you look different, you are different. Right? And that's the mindset that a lot of these supporters are coming with. Right? The general public is confused because they understand what their version of Britishness is disappearing, right? And they want to bring that back now. And that's understandable, because the general public, again, the general public isn't used to a lot of these people from these communities that are speaking are people who've stayed in their one city, they've stayed there all their lives, they haven't moved out of those cities, so they don't know how other people have struggled, right? I grew up in Leicester.
Leicester's meant to be one of the most multicultural cities there is, but the level of bullying that I was subjected to is probably something that no one else could talk about. Yeah. But You've experienced it. tragically, we also had Hindu-Muslim intergroup violence in Yeah. Leicester. Of course. Partly because of the Hindutva fascists. Yeah, that's right, And going also back. because of, Islamic So extremism as well. that's the thing that we have to understand, is that there's fascists in every community. There are. Fascism Of course there exists is, in we every agree to that, community, yeah. right? Yeah. But the understanding has to come from is how do you separate the Let's two? just say, ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ fascism ਤਾਂ Hitler ਸੀ fascist. Yeah. ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ the word fascist Italian ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, Italy ਚ ਮੁਸਲੀਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ coin ਕੀਤਾ ਸੀ fascist Italian ਦੇ ਵਿੱਚ Latin ਤੋਂ fascio Latin ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਡੰਡਾ. Yeah. So fascism is politics by the stick. In other words, fascism ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ violence ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾ ਕੇ threat ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ. Yeah. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ Oh yeah, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਧੋ ਇਹਨੂੰ. fascistic mindsets Yeah. are can be found everywhere. Yeah. Look, we've got one call, so some brave Yeah. callers called it. That's so nice too. Let's Yeah. see what you got. Hanji, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Hello. Hello, hi, why did you go ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Right, I want to make a few comments regarding Tommy Robinson's protest. One of the things that they were protesting about was freedom of speech. Yeah. Now, I want him to show me where we have taken their freedom of speech. Can he give us examples where we have taken his freedom of speech? Because they have got the right to protest. They have got the right to set up far-right political parties. They have got the right to publish leaflets. They have got the right to send emails, etc. Yeah, so absolutely. where have we taken their freedom of speech? We haven't. Well, they would argue, Benji, that the woke culture, which is demonizing demonizing Britain, is part what of it goes that. down That to, you can't defend British values, for example. But what are British values? What are British Democracy, values? freedom. Because Britain Christianity. Yeah, Yes. Christianity is the big one. Christianity. has been invaded. No, Britain has been invaded through various different nations. You had the Vikings come over and invade Britain. You had the Romans come over and invade Britain. You've had all these other people from various other different countries come over and invade Britain. But when they did invade Britain, they brought about improvements. For example, when the Romans came over, they built aqueducts. They introduced toilets. They introduced a lot of other things. In fact, they were the ones who made the British people far more civilized than they actually were. That's a good point. Very good point. Yes. So when they say we want indigenous British culture, can they please define what is British indigenous culture? Because toilets are not British culture. Those were introduced by the Romans. Yeah. So why, Benji? Why do you think that our And then also, right, the national dish is a curry. Yeah. And prior to that, it was fish and chips. No, you're right. But let me ask you a question, Benji. If I can ask you a question, why are some Sikhs then drawn towards these racist groups? Only a few, but what's in their mind? Why do you think? Are they idiots? Do they not know this history? I think a lot of them are. Without having actually met one in person, I think some of it is as a result of fear through Britain being Islamic. Okay, Country. So Islamophobia is rubbing off on them as well. This idea that And secondly, it is also lack of education. I think they have forgotten also how racist some white people can be. I mean, look what they did to the world when they colonized almost the entire world.
And the third point I want to But make you can't is blame that- you can't blame the British people for all the history, can you? Because many of the people weren't born then. I mean, we're talking going back hundreds of years. Yeah. You can't Yes, blame yes. you can't blame our say white colleagues and friends for history, can you? No, I'm not. No, I'm not. Because, like, you know, the people today had nothing at all to do with colonization, etc., and so forth. Yeah. But this is the third point I want to make. Tommy Robinson wants to say, like, make Britain great again. But when was Britain great? Well, it had an empire. It was great. Yeah. It had an empire. At that time. Ruled 2/3 of the world. Colonization. It became great under colonization. Yeah. And what did they do under colonization? They stole the They're wealth taking from other everything. countries Yeah. and they brought it back here Yeah, in that's order right. to make it a rich country. Yeah. And I think what a lot of people are failing to understand is that India was the richest country prior to being colonized by the British. Yeah. No, that's a good It point. was the British. I mean, historians will use the term rape when it comes to the British and India. They're saying the British raped India because they basically literally took all its wealth, they de-skilled the people and so forth. Okay. Now, what we need to do is, the other thing I want to point out is we need to educate. Hang on 1 minute. Okay. I think. Okay, thank Angie, you so much Look, for you made some your fantastic points, great and points, you know, yeah. we'd like to. Sorry, Yeah. I'm here. Right, Okay. The other point I want to make is when they say go back to your own country, okay, we need to stand our ground. We need to say to them, like, okay, I will happily go back to my own country, but can you please return the 3 trillion that you stole from India? Yeah. I will only then go back Yeah. when you refund India the 3 trillion. And we also Yeah. want compensation for the millions of lives Yeah. that were lost as a result of the Bengal famine, Yeah. Yeah. the partition that was created, Yeah. and all the lives lost as a result of that partition. And the wars. And all the other crimes committed. Yeah, we first want war, second. compensation for it. Yeah. And then I also want the full value of the house that I am living in, because I'm not going until I am paid the full value of this house, because I've worked hard, I've paid my taxes, and I bought this house out of my own hard-earned money. Yeah. What do they think they can do? They can just like pick us up, put us on a plane and say, off you go, and we leave all our wealth here behind us? No. Benji, we're running out of time. We are actually. There's a lot Well, there. thank you so much. We should have had you here. Yeah, but thanks very But much. thank you so much again. Why Yeah, did it was you- brilliant. That's all. Sorry, Okay, why thank did you? I mean, she said so many things there. But one of the Touched a ones lot of was this points. idea that actually Britain's wealth is built on migration, Yeah. on the rape of. She used the word, I think. Yeah. Yes. You know, you don't need to go to the museums and see. Yeah, all the wealth and what they've taken. And the other point is this. I think there was a slogan in the 70s, which is, "We are here because you were there." And it's true, isn't it? I mean, most South Asian, India to Pakistan, they came across as migrant labourers. Yeah. Look, we've got another call. Let's. It feels like the callers have woken up. Hanji, why would you Iska Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hello. Hello, Ji. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Waheguru Ji Ki Hanji, Fateh. Bhai Sahib ji, welcome to the show. If you want to introduce yourself and share your thoughts, Hanji. Thank you very much. My name's Bobby Singh. Sorry, Manu John there from Bobby Singh. Love your postcode. Welcome to the show, Bobby. Hanji. Thank you very much. मैं थोड़ा surprised ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ contact ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ show ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ No, we haven't mentioned anybody, but ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं. No problem ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ show ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ delay ਆ is a few minutes delay ਜਾਂ live ਚੱਲਦਾ Live, yeah, Hanji.
Okay, no problem. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। We're going to keep on topics, ਠੀਕ ਆ? Yeah, go ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ, Yeah. ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਫੜਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। Okay. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਆ? Well, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਰਪੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਸੇजेस, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖਾਲਸੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਆ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਗੋਰੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਵੀ ਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਕਾਹਤੋਂ ਮਿਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਆ ਦਾ, ਵੀ ਲਵ ਯੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪਚਰ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਰੇਸਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੇਸਿਸਟ ਬੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਗਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ, ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੰਡੇ ਪੰਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਿੰਡੇ ਤਮਲਕਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮਨ ਕਪੂਰ ਲੰਡਨ ਵਾਲਾ, 2 ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਕਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ CID, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਲਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਬੋਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਹਰਮਨ ਕਪੂਰ, ਉਹਦਾ ਬੇਲ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੰਡਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਪ ਆ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ, ਨਾਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉੱਥੇ 2-3 ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਯਾਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ, did you want to you said that you went there. What was your reasoning of going there? What was your exact reasoning of that you ended up going to that platform? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, I don't accept that ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। I'm a massive believer, raise the flags, be patriotic। ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਫਾਈਟ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। Baji, I don't think you've answered my question. What was the reason that you went there? I don't understand. Because I went there because people said that these people are racist and they're the worst of the kind. My reason for going there was proving that they're not. Right, so you didn't go there because you follow or support their notion. You went there to show that you went there as one person, or maybe as a group, I don't know. No, to show that you weren't attacked, you weren't given any racist slurs, that these people, 150,000 people, are not to be claimed as racist. But why were they all there? Well, if they're not being racist, what are they there for? So, I also want to say I'm patriotic, raise the flags. Patriotic I'm a massive believer. 1 minute, hear me out. So I believe in raising the flags, I believe stopping the boats, illegal migration, and send illegal immigrants back. And I also say empty the hotels. So this is what I believe in. So there's two reasons. I also say, 1 minute, you asked me a question, let me respond. I also say my final point is that control migration, because it's costing all of us. All of these problems are created by the government because they're not controlling migration. Okay, so the final point being this, as you said, just give me 1 moment. These people are not racist that you're making out. People are full of fear from the 1970s and 80s, and they keep saying the same thing. These people are going to kick our heads in. These people are going to do this. I walked amongst hundreds of thousands, and I never had one racist slur or anybody turn around and call me anything derogatory. So if I can walk through hundreds of thousands, what was the rest of my brothers doing? Bobby, I've got a question for you. Of course you can, sister Majid Fendi, how are you? ਹਾਂਜੀ, ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਇਜ਼ ਲਾਈਫ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, now let me just hang on, let me just finish my sentence. So ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਇਹ ਕੌਮ ਮਾੜੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ 1% ਮਾੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ 1% ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, we say all the time there's a problem here, we need to deal with the problem. When you talk about the far right and you're saying that the far right was present in this rally, why didn't the far right say nothing to me? Well, we'll find in the future if they're going to do any good for us. But Well, look, believe it or not, Bobby, let me just... One moment, can I just answer one thing? When you say far right, you create the far right when you don't address issues and you don't find solutions. You create it because people build with hate and resentment. They become the ones that say, go for everyone. Satgar wants to come in. You've got an opportunity to say, we are Sikhs, and this is what we believe in. So today, what I'm saying to you, we've got a lot of love, and we've got a lot of respect. I understand your point, Baji. I'm not trying to be the devil's advocate here. I'm just trying to dissect the thinking process here to see what was the exact reason. And you've mentioned that these 3 points of migration. And I think prior to this start of this, during the show time, I've already explained the statistics by the Home Office itself of the number of migration. You said 40,000 votes. You said 44,000. 44,000. Okay, undocumented. Brother, you say 44,000 so lightly. I think 44,000 is a ridiculous amount of number to arrive this year. Okay, so let's both agree that we agree that we don't want illegal migration in this country, correct? 100%. So why do people, refugees or these illegal migrants end up coming to our country? And the next question would be, should England or Britannia or UK, United Kingdom, stop interfering in other nations, bombing nations, killing people, committing genocide? Should we stop that?
Okay, so watch this. If you're talking about the Iraq War and Afghanistan and various other things, that's an event that's taken place. If what you're saying is this is karma and they deserve No, it not karma. It's because a result. It's a direct result. Yeah, It's a direct that's result. the same thing, isn't it? Yeah. What you reap, what you sow you shall reap. So what they've done is they've created this, but that doesn't So that means mean you're against it, that- correct? Brother, 1 minute. So that doesn't mean that you just allow the country to fall apart. We are still patriotic. If it's a mistake of previous governments, hold those people in charge accountable. Don't hold the great British nation with these beautiful people that we coexist with, lovely people. Don't turn around and give up on a country and say, well, you deserve it. I don't think the government or the establishment is saying that we give up on the people. It actually supports billionaires and CEOs of other nations and allows them to do business and not pay tax. Yeah. Isn't that the foreigners that we should be more concerned about than the people who have risked their lives from a nation that we bombed? Brother, 1 moment, brother. If your argument, You never let me speak, bro. If your argument is about tax, if it's about collecting tax, that's a different argument, isn't it? We're talking about invading, we're talking about coming in, taking over, we're talking I think coming here doing business and not paying you to do it. 1 minute. Doing We're this talking is about heinous Let crime. him We're talking about our children being at threat. We're talking about just the most disgusting of people coming in with no reason to fit into our cultural society. Number two, these people obviously have also hate to this country. Wow. That probably has destroyed their country. Bringing them in is a massive threat. If tomorrow they were to all turn against us, we're all in trouble, aren't we? We've allowed them in. Definitely 44,000 people will be. You see, Bobby, I think a lot of this is, kind of the kind of propaganda that we do see coming from the far right, and it's really sad. I mean, you said that you're doing this for the Khalsa, yeah? No. I'm doing it for people that I love. That's everyone. That's not just the Khalsa. By the way, one moment. Guru Gobind Singh Ji says, it's for everyone. Guru Gobind Singh Ji says, "Manas ki jaat sabe ke pashano." Do you recognize Okay, so what does that mean? Just allow people in and let them take advantage of our children, turn around and rape our kids? Okay, so do you do No, answer my question, Dr. Gurnam Singh. Answer my question. Well, nobody agrees No, with because that. you're saying see God in everyone. What if we have seen God for 20 years in everyone? I didn't say that. What if now we don't even send our children out to play because we're worried? So statistically, 85% Good night, Dr. Gurnam. You haven't answered my British question. people You are the haven't ones who answered my commit. question. No, Bobby. Hang on. Bobby, we can get into statistics, but Yeah, but you can throw it out there. When I ask you a simple question, what you're saying here is everybody is beautiful. let me respond to that point, yeah? Because it's on a matter of fact. The truth is, if we take sexual violence, yeah? Because on the background, on there, one of them was stop sexual violence against women, yeah? Do you know that 80 to 85% of all sexual violence takes place within the home? Look, Dr. Gurnam Singh, if what Do you agree with that? The British white are 85% complicit. What I will say in response is, pro capita basis, the Muslim nation is punching above its weight, and everybody knows this. Why are you denying the facts here? Look, it's not about the facts. The issue here is this. But why are the Sikhs and the Hindus not complicit in this? Well, that's not true. This is where some of those. So tell me what the Sikh statistic is in that number. What is the Sikh statistic? If you can give me the white statistic, 85. What is the Sikh statistic in that number? Bobby, look. Have a look. Check the internet. Home Office records. My point is, it doesn't even make Home Office records have all ethnicities of every different character. Bobby, let's just make it clear. Let's just make it clear. Talk show, is it 9:30? Bobby, look, we're going to have to wrap up, but let me just make it clear. We've condemned. Why don't we cover a few more points really quickly? Well, let's go to the next point. No, let me just finish that last point, because this is really important, yeah? We've already condemned, and I said anybody who's involved in grooming, in sexual abuse, needs to get the greatest punishment possible, yeah? We've already said that amongst Muslims there are fascists, there are rapists, and there are groomers. Amongst other groups there are those people as well. The danger is when you label one community as somehow having a monopoly on crime. If you think about black people, there was this stereotype about young black men. I want to make it very clear. This isn't against the Muslim nation.
This is an issue against an ideology, an extreme amount of people that are over-representing. One moment, they're over. What ideology? Against Islam? Oh, brother, you know. No, what ideology? No, but what do you mean? What ideology? We're against sexual grooming. We're against abuse. That's not an ideology. That's just evil. Look, can I say something? Yeah, go on. Yeah. This is a British, white, English, Christian country, and I want to make it very clear: it's going to remain that way. No religion or any other person is going to take over and outpace and outgrow the Christian nation. And I'm going to make sure of that, even if it means I have to lay my life for it. I didn't come into the United Kingdom. My parents didn't Anyway, take it Bobby, over. thank you so much for I'll ringing tell you in. what, Bobby, Yeah. we will try to arrange it so that Yeah. Thank you very you can much. join the I panel. appreciate it, guys. Yeah. Have a lovely evening. Okay, thank you then. Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Yeah, we Can I do. just say something? Just, I think Baji some of got. them, Yeah, I Yeah. just want to correct Baji because I don't want misinformation go out. That's the whole Yeah, of thing. course, we need to. We're not here to educate. We're also here to dismantle misinformation. There's more misinformation out there Yeah. than actual information. So we need to, as ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲਾਏ ਟਾਈਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਕੀਲ ਵਾ ਕਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਾ journalists are not a small thing. Journalists can shift political spectrums. So all these people, we have to stand on the point of truth. And that's what it is. ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ ਜੀ that I don't want this Christian nation to be a threat because of migrants are coming in and taking away their religion. That is not the cause of why Christianity is fading away in Britain. End of. That's not the cause, okay? The cause, which is one of the most fastest growing religion in the UK, it's not even a religion, it's atheism. Yeah. So if you're really going to go to that spiral, you have to read the books. No, absolutely. Yeah. I urge Paji to, bro, Yeah. I can see that he's got misinformation, misconduction. Yeah. I can happy to sit down with him and educate him and tell him that the misinformation that he has, because he's not a bad guy. He's saying, I want to love everybody. Fair enough. Yeah. We want to love, and he's saying, "Oh, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ Okay, ਕਰਦੇ we're ਹਾਂ going to have to wrap up. We are over time. I need to find ਹਾਂਜੀ thought. ਤੁਸੀਂ Yeah, just on the call. And thanks to because- Bobby as well for Yeah, ringing in. 100%. It's We good believe as- in free yeah. speech. Yeah. We want all the issues We've to got the come both up. sides. I just Yeah. want to touch really quickly on it because I didn't decide to jump in. Bobby Baji, number one, his presence there is a good thing, right? Because we don't support just because we don't agree with the ideology, it doesn't mean we shouldn't be there if the general British public are, wanting to do something. Having said that, the kind of larger issues that are at play, if Baji is saying that it's a government thing, then we need to tackle the government, not of the course people. Absolutely. Right? yeah. And that's only going to happen in the Khalsa right of doing things. Of course. Not under the British rule, No, which is what we we've don't done need to do for that. the past for the past thousands which is of why I years. want everybody to get together and make something like the Rainbow Yeah. Coalition. Yeah, why Exactly. not? Why ਨਾ not? ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਕੋਈ ਨਾ। Yeah. ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾ follow up ਕਰਾਂਗੇ. We'll try and get maybe more Yeah. people, and we can have a studio Could do that. audience. Oh, yeah. And we'll have a panel, and we'll have a good discussion. But Yeah. it has to be done. Facts, Facts and it's really figures, important yeah. that, I know there are plenty of media out there that puts out propaganda on Sky and we've got to fact check that as well. But I will not allow anybody, whether it's our guests, to come in here and make unsubstantiated claims. That's our duty to question that, and we will do so. Definitely, we will do that. Manja, any thoughts? Just want to thank the guys. Really appreciate to see you took your time out and give your side of what your thoughts are. But we have to stand, and I want to thank both of the callers. Of course, definitely, and yeah. Bobby. They give completely different viewpoints, and it's good to have that. important. Yeah. And there are big issues here. Now, just to make it clear, any sexual groomer, any paedophile needs to be locked up, definitely needs to be punished, okay? Yes. From whatever community. Doesn't matter where. Any sexual violence against women needs to be challenged, and let's start challenging it within our own community before we actually start to the other. Of course. That's right. Those people who are coming on the Maharaj ji ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰੋ before you and those go out there, those people who come on the boats, they're threatening their lives, so there must be something
the reason why they're prepared to threaten their There's life. reasons, So we need to yeah. address those causes. And yes, I think we need to try to see whether there are better arrangements. And of course, the great problem is, as the governments recognise, that there is no way for them to make legal claims for asylum because they're in France, and that's the big issue. So we need to, and that is a consequence of Britain pulling out of Europe, and that's another debate altogether. Of course it Thanks is, to Nigel yeah. Farage, yeah? Yeah. So we've Yeah. really gone over. We could have gone on for another half an hour, but Yeah. we will do a follow-up, and I think Definitely we will. special karunge, Yeah. we'll bring in different professionals and also leaders. Because I think for the Sikh community, if we're not united on this issue, believe you me, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ. In fact, we become enemies of our own selves. That's right. Which is what the fascists want. That's what they want. They'll caution there. This is what they want. They want you to divide yourself. And then ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰਨ ਕੋ ਜਾਓ. So we're not going to do that. But 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ tactics ਆ ਖੇਲਦੇ. Divide and rule. So ਆਪਾਂ divide ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ united we stand, divided we fall. So ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤੋ ਪਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਕੋ ਮੂਲ ਪਾਰਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ PVC ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚਾਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਆ। We're not here to support any political party or any movement. No, at all. No. So, but ਫਿਰ ਵੀ if we've said anything, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। We do apologize if we said anything out of line. Stepped outside our remit, but that's not intentional. Yeah, not at all. ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ we'll join you again for another show। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ।